Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to Real Analysis class. Now today we are going to discuss short answer questions from 5th one to 8th one. 5th one, show that f of x is equal to x times sin 1 by x as x not equal to 0 and f of x is equal to 0 at x is equal to 0 is continuous but not derivable at x is equal to 0. So given that f of x as x tends to 0 is nothing but limit f of x as x tends to 0 is nothing but limit as x tends to 0 x into sin 1 by x. That is x is 0, limit x means limit 0 is 0. So 0 into a bounded function, because sin 1 by x value always lies between minus 1 and 1. So here this limit becomes equal to 0 because it is the product of two functions. The first function is x, the second function is sin 1 by x. So limit of the first function is 0, whereas the second function is a bounded function. Hence by the properties of continuity we see that this limit is equal to 0. Now limit as x tends to 0 f of x is equal to f at 0, that implies f is continuous at the origin. Now we are going to check whether the function is derivable or not. So we are going to consider limit as x tends to 0 f at x minus f at 0 divided by x minus 0, that is nothing but limit as x tends to 0 x into sin 1 by x minus 0 divided by x, x gets cancelled, limit sin 1 by x. It is an oscillating function. Sin 1 by x value they change between minus 1 and plus 1, hence it does not exist. Therefore f is not derivable at x is equal to 0. So it is only continuous at 0 but it is not derivable at 0. Now discuss the applicability of Rolle's theorem for the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 in the interval 1, 3. So what is given here? Rolle's theorem. We are going to see the applicability of Rolle's theorem for the function in the interval 1, 3, or we are going to check whether the function Rolle's theorem is applicable for this particular function in the given interval. What is the statement of Rolle's theorem? Now f is a function from the interval, closed interval ab to r, such that how is this function? F is continuous on the closed interval ab. Number 2, f is derivable on open interval ab. And number 3, f of a equal to f of b. Then we are going to show that there exists a c belongs to open interval ab such that f dash at c equal to 0. So what is the Rolle's theorem? So it is a function with 3 conditions. Number 1, f is continuous on the closed interval ab. Further, number 2, f is derivable on the open interval ab. And number 3, value of the function at the end points must be equal. Then we are going to show that definitely there exists a point c belongs to open interval ab such that f prime at c equal to 0. In order to show that f of x is equal to what? X cube minus 6x square plus 11x minus 6, where a equal to 1 and b equal to 3. It is a cubic polynomial. Because it is a cubic polynomial, automatically f is continuous on closed interval 1, 3, f is derivable on open interval 1, 3. Why? Because f dash x is equal to what? 3x square, that is minus 12x plus 11. Now what is the value of the function at f is equal to 1? 1 cube minus 6 into 1 square plus 11 into 1 minus 6, that is nothing but 1 minus 6 plus 11 minus 6, that value becomes equal to 0. Similarly, what is the value of the function at the higher end point? What is the higher end point in the interval? 3, upper end. So f at 3 equal to, that is x cube, that is 2 cube minus 6 into x square, that is 2 square plus 11 into 2 minus 6, that is nothing but 8 minus 24 plus 22 minus 6 is equal to 0. So f at a equal to 0, f at b is also equal to
0. So all the three conditions are satisfied. Hence, by the statement of Rolle's theorem, definitely there exists a point C in the open interval AB such that f prime at C equal to 0. Now what is f dash at x? 3x square minus 12x plus 11. Now what is f dash at C equal to 0? That means 3 square minus 12c plus 11. That is nothing but, therefore it is a quadratic equation. Therefore C equal to what? Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Here what is a? 3. What is b? Minus 12. What is c? 11. So minus b, minus of minus 12, that is 12 plus or minus square root of b square. What is b square? Minus 12 whole square, that is 144 minus 4ab, 4 into 3 into 11, 4ac divided by 2a, 2 into 3. So this becomes 12 plus or minus square root of 144 minus 132 whole divided by 6. That is nothing but 12 plus or minus square root of 12 divided by 6. That means 12 plus or minus 4 into 3, that is 2 root 3 divided by 6. That is equal to 2 plus or minus root 3 by 3. That is nothing but 2 plus 1.732 by 3, comma 2 minus 1.732 divided by 3. That is nothing but 2 plus 0.644, 2 minus 0.644. Therefore what is C? 2.644 and 1.356. So in fact there are existing 2 points C in the open interval 1 comma 3 such that f prime at C equal to 0. Hence the Rolle's theorem is verified. Now question number 7. F of x is equal to x square on the open interval 0 comma 1. Okay, 0 comma 1. And P is a partition. How the partition is given? The interval 0, 1 is divided as 0, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 1. Then you are asked to find UPF, upper Darboux sum. Upper Darboux sum of the part of the function f with respect to this partition P, and LPF, that is called lower Darboux sum of the function f with respect to the partition P. Now what is f of x? F of x is given to be x square on the closed interval 0 comma 1. What is the given partition? It is nothing but the partition points consisting of 0, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 1. Now what is UPF? UPF is defined as summation capital MR into delta R running from 1 to n. So what is UPF? Upper Darboux sum of the function f with respect to the partition P. So how it is defined? It is defined as the summation of the products. What are the products? Supremum of the function into length of the interval. What is supremum? Capital MR. Supremum of the function into delta R, length of the subinterval. And what is LPF? Lower Darboux sum of the function f with respect to the partition P. Lower Darboux sum of the function f with respect to the partition P, that is defined it as summation small mr into delta R running from 1 to n. Now what is capital MR? Capital MR is defined it as supremum of f on IR, and what is small mr? Infimum of f on small IR. Now what are the subintervals of this function? Now because there are 5 partition points, we get 4 subintervals, namely I1, I2, I3, I4. What is I1? It is a subinterval between 0 and 154. And what is I2? It is a subinterval from 1 by 4 to 2 by 4. What is I3? It is a subinterval between 2 by 4 and 3 by 4. What is I4? The subinterval between 3 by 4 and 1.
Now what is the length of this subinterval I1? 1 by 4 minus 0, that is 1 by 4. What is the length of the subinterval I2? 2 by 4 minus 1 by 4 is 1 by 4. What is the length of the subinterval I3? 3 by 4 minus 2 by 4, that is equal to 1 by 4. Similarly, what is the length of the subinterval I4? 1 minus 3 by 4, that is equal to 1 by 4. That means all the subinterval lengths are the same. Delta 1 is same as delta 2, that is same as delta 3, that is same as delta 4, which is equal to 1 by 4. Now, since f of x is equal to x square is increasing on closed interval 0, 1, we are having, that is, supremum and infimum of the function are nothing but in the interval 0 to 1 by 4 we have the supremum equal to 1 by 16 and infimum equal to 0. Similarly, in the interval, second interval, what is the second interval? 1 by 4, 1 by 2. So, 1 by 4 whole square equal to 1 by 16. 1 by 2 whole square equal to 2 by 4 whole square equal to 4 by 16. So, which one is the supremum? 4 by 16 is the supremum and infimum is nothing but chinnati, 1 by 16. Similarly, supremum and infimum of f on I3. What is I3? 9 by 16 and 4 by 16. What is the supremum and infimum of f on I4? 1 comma 9 by 16. Therefore, by the definition, UPF equal to capital M1 into delta 1 plus capital M2 into delta 2 plus capital M3 into delta 3 plus capital M4 into delta 4. Now what is UPF? UPF is nothing but, because delta is same, we can write capital M1 plus capital M2 plus capital M3 plus capital M4 multiplied with length of the interval 1 by 4. So what is capital M1? 1 by 16 plus 4 by 16 plus 9 by 16 plus 1 multiplied with 1 by 4. So it becomes 1 plus 4 plus 9 plus 16 by 16 into 1 by 4. That is nothing but, now we are having, that is 9 plus 1 10, 10 plus 20, that is 30. So 9 plus 1 10 plus 20, 20 by 16. So I think I made some mistake here. That is, it should be actually 9 plus 1 9 plus 1 10, 20, 30, 30 by 16. By 16 into 4. 16 into 1 by 4. So it becomes 15 by 32. I made a mistake. This is should be 15 by 32 is the UPF, and LPF becomes small m1 plus m2 plus m3 plus m4 into delta, that is 0 plus 1 by 16 plus 4 by 16 plus 9 by 16 into 1 by 4, that is 14 by 16 into 1 by 4, that becomes 7 by 32. This one is 15 by 32, this one is LPF becomes 7 by 32. Okay. So here is a mistake. You please correct it. Om Sri Sarada. Now another question. If closed interval f is a function from closed interval AB to R is continuous on AB, then you are asked to show that f is integrable on AB. So what is f? F is continuous on closed interval AB. So that means automatically f is bounded on closed interval AB. Now because f is continuous on AB, by Borel's theorem, definitely for each epsilon greater than 0, definitely there exists a partition P which with the partition points x0, x1, etc., xn of closed interval AB such that
modulus of value of the function at yr minus value of the function at zr will be less than epsilon by b minus a for yr comma zr belongs to ir r equal to 1 2 etc. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బౌండెడ్ అయింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక థీరం ఉంది. దాని పేరు ఏంటంటే బొరెల్స్ థీరం. ఈ బొరెల్స్ థీరం ఏం చేస్తుందంటే ఒక చిన్న ఎప్సిలాన్ ఇస్తుంది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇస్తే ఈ ఇంటర్వెల్ ఏబీను ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్ పాయింట్స్గా డివైడ్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్ పి అనేది ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పార్టీషన్ పాయింట్స్ ఎవరు అంటే క్యాపిటల్ పీలో ఎవరున్నారు అంటే x0 x1 x2 ఎట్సెట్రా xn అని తీసుకుంటాం. అప్పుడు ప్రతి సబ్ ఇంటర్వెల్లో కూడా అంటే x0 నుంచి x1 అనే ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్లో కానీ లేదా x1 x2 ఇంటర్వెల్లోనూ x2 x3 అనే సబ్ ఇంటర్వెల్ అలాగే xr-1 xr అనే ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్లోనూ అలాగే xn-1 xn అనే nth సబ్ ఇంటర్వెల్లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే రెండు పాయింట్స్ తీసుకున్న ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఆ పాయింట్స్ దగ్గర వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ యొక్క మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సు చిన్నదవుతుంది. సో ఇక్కడ వైఆర్ జెడ్ఆర్ అనేది ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో తీసుకున్నటువంటి రెండు బిందువులన్నీ తీసుకుంటే అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అట్ వైఆర్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ జెడ్ఆర్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే అతి చిన్నదిగా ఉంటుంది. దట్ క్యాన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ అని మనం తీసుకుంటాం. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్కు ఏమవుతుంది ప్రతి సబ్ ఇంటర్వెల్లో కూడా సుప్రీమము ఇన్ఫిమము ఫంక్షన్కు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ సుప్రీమము ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ పేర్లు ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఏమో సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అవుతుంది, స్మాల్ ఎంఆర్ ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఎఫ్ అనేది ఐఆర్ అనే సబ్ ఇంటర్వెల్లో కంటిన్యూస్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఐఆర్ అనే సబ్ ఇంటర్వెల్లో మనకు ఆల్ఫా ఆర్ బీటా ఆర్ అనే రెండు బిందువులు ఖచ్చితంగా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఇట్ అటైన్స్ ఇట్స్ బౌండ్స్ అంటారు. అంటే బౌండెడే కాకుండా ఇట్ అటైన్స్ ఇట్స్ బౌండ్స్ అని మరొక థియరం కూడా కంటిన్యూటీలో మనం నేర్చుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఎంఆర్? స్మాల్ ఎంఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫర్ట్ ఆల్ఫా ఆర్ అని క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తామంటే ఎఫర్ట్ బీటా ఆర్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ప్రతి సబ్ ఇంటర్వెల్లో కూడా సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్కు ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్కు మధ్య తేడా తీసుకుంటాము. ఈ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ఫిమమ్ ఫంక్షన్ మధ్య తేడా ఇదేమవుతుందంటే ఎఫర్ట్ ఆల్ఫా ఆర్ మైనస్ ఎఫర్ట్ బీటా ఆర్ ఆ వాల్యూ దేనికన్నా చిన్నది అవుతుంది అంటే ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ కన్నా చిన్నది అని రాసుకోవచ్చు. ఏ రెండు బిందువులు అన్నారు కనుక మనం ఏం తీస్తాం వైఆర్ బదులుగా ఎఫర్ట్ ఆల్ఫా ఆర్ మైనస్ ఎఫర్ట్ బీటా ఆర్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు డబ్ల్యూపిఎఫ్ వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూపిఎఫ్? ఆసిలేటరీ సమ్ అంటారు. ఈ ఆసిలేటరీ సమ్ ఏమవుతుంది అంటే యూపీఎఫ్ మైనస్ ఎల్పిఎఫ్ మధ్య తేడా, దాన్ని ఆసిలేటరీ సమ్ అంటారు. అప్పర్ డార్బాక్స్ సమ్ము ఎఫ్ యొక్క అప్పర్ డార్బాక్స్ సమ్ము ఎఫ్ యొక్క లోయర్ డార్బాక్స్ సమ్కు మధ్య భేదము ఆసిలేటరీ సమ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ అని రాయొచ్చు. సో ఈ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ మైనస్ స్మాల్ ఎంఆర్ అనేది ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ కన్నా చిన్నది కనుక ఈ ఇంటర్వెల్ ది వాల్యూను దీనికన్నా చిన్నది. వాట్ ఈస్ దట్? సమ్మేషన్ ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ కన్నా చిన్నది. సో ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆర్ అవుతుంది కనుక ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏని బయటకు పెట్టి సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్ అని రాసుకుంటాం. ఆర్ వాల్యూ 1 to n అని రాస్తే దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ అని. ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ అంటే డెల్టా 1 యొక్క ఇంటర్వెల్ ప్లస్ డెల్టా 2 పొడవు యొక్క ఇంటర్వెల్ అలాగే డెల్టా n యొక్క పొడవు యొక్క ఇంటర్వెల్ అన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని ఇంటర్వెల్స్ను యాడ్ చేస్తే సబ్ ఇంటర్వెల్స్ యొక్క పొడవును యాడ్ చేస్తే దాని విలువ డెల్టా ఆర్తో సమానం అవుతుంది. అంటే బి మైనస్ ఏకు సమానం అవుతుంది. అనగా ఎప్సిలాన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటూ బి మైనస్ ఏ అవుతుంది. బి మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం దొరుకుతుంది? ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అనేది దొరుకుతుంది. అంటే ఈ ఆసిలేటరీ సమ్ అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఇంటిగ్రబుల్, రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్. సో హెన్స్ కనుక ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 డెఫినెట్లీ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ప్రకారంగా మనం ఏం చెప్పుకుంటాము అంటే ఒక ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇచ్చినప్పుడు ఒక పార్టీషన్ పి అనేది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఫై ఆఫ్ ఏబీ మీద వ్యవస్థితం అయి ఈ ఆసిలేటరీ సమ్ వాల్యూ 0కు ఎప్సిలాన్కు మధ్య వస్తుంది.
చిన్నది అవుతుంది అని కనుక ఎఫ్ అనేది రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఆన్ ఏబి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ.